And now I'm delighted to invite you, Ambassador Bolton, to deliver your remarks. I wish you, Ambassador, Professor Jalali, and all participants a very interesting day. Over to you, Ambassador Bolton. Well, thank you very much. Thanks for having me. And I know our time is brief, so I'll try and be as clear and to the point as I can be, because I suspect you will have many questions, and it's obviously a very serious point. So I won't review the full history of how we got here. I have a chapter in my book about the Trump administration's deliberations on Afghanistan during my tenure, and it's obviously an unhappy story. There's no doubt about that. But I think there's some lessons to be learned from that, from what's recently happened with the withdrawal of military forces by the Biden administration, that may give us all some food for thought about what are the next steps to take, given where we are now in a very unhappy outcome here. But big question is, so what do we do to fix this looking ahead? A lot of history can be discussed at length, but I just want to distill what I think are a few lessons from the recent past, because they may help inform policy debates in Washington, and policy debates I know that you will be having with the diaspora about what the course of action should be looking ahead. So just starting with the negotiations that led to the deal, beginning with Trump and Pompeo and Khalilzad in the Trump administration. I mean, I think obviously the fatal flaw in this whole operation was negotiating effectively only with the Taliban and excluding the Afghan government. I mean, they were barely kept informed and were presented at the end of the negotiations, not in 2019 when some thought they would be ready in August and September, but not until early 2020. Nonetheless, the Afghan government was presented with a fait accompli. It was a deal that had already been struck by the U.S. and through the Pompeo-Khalilzad negotiations with the Taliban leadership in Doha. And I think the government had little or no opportunity to negotiate any fundamental alterations in the deal, although they were told you can go ahead and try. Why would the Taliban have any incentive to negotiate? They already had gotten everything that they wanted. So, and I think this is now being understood better in Washington than perhaps it was earlier. When people ask, well, why did the government collapse? Why did the military collapse? My answer is because for nearly 3 years, they had watched the Trump and then the Biden administration deal with the Taliban as if they were the legitimate government of Afghanistan, rather than having Washington deal with the real government in Afghanistan. And if people saw that outcome, there shouldn't be much surprise why they thought their chances of keeping the legitimate government in place were so minimal. And I think, so that's one lesson. The second lesson is that with presidents like Trump and Biden, who may not share many characteristics, but who unhappily shared a strong view that the U.S. should withdraw militarily from Afghanistan, what we saw was a failure of, in the U.S. context, the failure of the best argument from a U.S. perspective why we should have remained militarily. And that is what I call the insurance argument, that it was better to deal with Taliban and the risks from groups like Al-Qaeda, like ISIS-K, like other unnamed, unknown, unformed terrorist groups by confronting them where their base of operations was, rather than returning to a pre-9/11 environment where they were based in sanctuaries in Afghanistan. What has happened, though, and I think this is important to understand in dealing with the United States. I've done my own polling on it for my super PAC. I think other polls have come to a similar conclusion, is that notwithstanding
the erroneous course of negotiation that the U.S. pursued for 3 years, and notwithstanding the failure of the arguments about what constituted greater security for the United States, when the American people witnessed on their television screens this catastrophic withdrawal and have learned from reports both during the Taliban takeover and in the weeks since then, what has happened in Afghanistan, public opinion in the United States is shifting. And people, I think, now realize that it wasn't simply a question of withdrawing militarily from Afghanistan, that the argument, when people were asked the question, should we withdraw from Afghanistan, put in a vacuum, people would say yes. But then now, having seen what happened, asked, should we withdraw if Taliban takes back over? Should we withdraw if Al-Qaeda comes back and has base camps again in Afghanistan? Should we withdraw if we are at greater threat of a terrorist attack in the United States? Pluralities of the American people, and in some cases clear majorities, say no, we shouldn't withdraw. Now, it's a little bit late to learn that lesson, but I don't think we should miss the point that the reality of having watched the withdrawal and hearing what Taliban is doing from the few reporters that are still there reporting out, people see increasingly, I think, that the withdrawal decision was bad strategically, bad for Afghanistan, and not simply bungled in its execution, although it was, but that the underlying decision to leave is harmful to the United States, obviously harmful to the people of Afghanistan. And I think it's important in the US, in Europe, elsewhere in the region, talking to governments and opinion leaders to get this point. It's been conventional wisdom here for too long that we need to get out of Afghanistan, get out of Iraq, get out of all these endless wars. Talk is cheap. Watching the withdrawal on television had a profound impact here in this country. It's reflected in some respects in the dramatic decline in Joe Biden's favorable versus unfavorable ratings. We'll see if that's permanent, but Americans don't like to see the country humiliated. They don't like to see the effort that's been invested to try and give Afghanistan the chance to have a future that the people of Afghanistan themselves determine. They don't like to see that abandoned, and we shouldn't lose sight of that. The conventional wisdom, I think, was always wrong, and I think it's particularly wrong now. So the issues, and I really would like to hear as much from you, perhaps as you want to ask me questions, I'd like to hear from all of you. What steps we take next inside Afghanistan, what we can do here in the United States. I do not take the outcome we see on the ground in Afghanistan as final. I think it means we've got a different kind of struggle, but I don't accept Taliban rule as a permanent fixture. And I think there are a lot of things that we should be thinking about doing. I'm happy to discuss them all. I'm sorry, I'm just a private citizen now, like most of you, but each in his or her own way, I think we can begin to shape what the future policies ought to be to rectify the mistake that the Biden and Trump administrations made by deciding to withdraw. So with your permission, I'll stop there. And as I say, I know our time is short, and I hope we will have later opportunities to speak, but I welcome this opportunity to at least have an initial exchange, and I turn the floor back to you. Thank you again for inviting me. You're most welcome, and thank you for your remarkable remarks. It's a rare opportunity for us to have first-hand information about things as actually happened. Thank you. And now I ask Professor Jalali to take it from here. Thank you. Good morning, good evening, and maybe good morning to our friends in Australia. Thank you very much. I appreciate this, organizing this event.
And my thanks goes to the leadership of Afghanistan Diaspora Council, Unity Council. And also I thank very much Ambassador Bolton for taking time to share your views with us. I have read your book, which is a very insightful book. And it's one chapter, but it says a lot about the policy making, what happened during the in 2019 and 2020. There are so many questions that I received from the participants, and I know that we don't have much time. But one question that stands out is that while there was so much discussion, deliberation in 2018 and 19, and there was some kind of understanding that it's very hard to trust the Taliban, but still as Dr. Khalidi also referred to it, is that why still the deal was considered to be a kind of a vehicle or a kind of a means to facilitate a kind of a honorable withdrawal of the United States from Afghanistan. That's one question, and I'm going to add it to another question, which also I received, and that's that as you also referred to it, that the presence of the U.S. military, which was not a very large presence, was actually a kind of a deterrence and kind of the insurance policy for other events, diplomatic and political and military, to take place. Was it possible to end the war or the long war without withdrawal? These are two questions that I would appreciate if you give us your comments on these. Thank you very much. Back to you. Well, I think the military has been consistent during my time in the government and right up to the present day. They did not want to withdraw. They felt that keeping a relatively small U.S. presence to carry out assistance missions to the Afghan military for dealing with Taliban and other terrorist threats, combined with the NATO train and assist mission at a relatively low level, 2,500, 3,500 Americans, 5,000 to 6,000 NATO plus contractors and whatnot, gave us what was necessary to continue to conduct operations against Taliban and to allow the Afghan military to gain the skills that would be necessary to carry the burden of dealing with Taliban. Now look, I mean, it's a whole separate subject, but I don't think the United States did nearly what we needed to do with Pakistan to cut off support for Taliban, Haqqani. I mean, I don't need to tell any of you any of this. And that problem remains today. And that is a problem going forward we need to address. But the military always felt that that a relatively small presence didn't leave an ideal set of circumstances necessarily. They might have other ideas, a larger presence, a more active role. But within the universe of what was politically possible, they felt that maintaining our presence was critical to the long-term security of the United States and everybody in Afghanistan other than the Taliban. They were persuaded to go along with the deal that Pompeo and Khalilzad negotiated because they were told that the American withdrawal and the NATO withdrawal also would be conditions-based, that it would have to be, the Taliban would have to meet certain commitments they made, no attacks on American forces at the highest of the list. I objected to that part of the deal. I said to my friends in the Pentagon, the Taliban aren't going to adhere to any of these conditions. And Trump isn't going to insist that they adhere to them because what he wants is to get out. And if you really think that it's conditions-based, you're in for a real disappointment. We don't know what Trump would have done had he been reelected. I think he would have done pretty much what Biden did. He didn't care about the conditions. He just wanted out. Biden, sadly, obviously also didn't care about the conditions. And we know from hearings and
press reports, his advisors were recommending that we not withdraw. But he wanted to do it. He's wanted to do it since 2009. So the whole argument that carried the negotiations forward, this idea that an agreement with Taliban would be conditions-based, I think unfortunately never had a real basis in reality, and sadly we've seen the consequences of it. And I think this is more and more understood in many sections of Congress and the American media, so that looking to do what we can do from here, I think there's again, this adds to the growing feeling that the strategic decision to withdraw itself was a mistake. And when people believe that, then they can more readily say, okay, well then what do we do to correct the mistake? What do we do to try and mitigate the damage that's been caused by the withdrawal? Thank you very much, yes, for your comments. This also gets me to another question. Looking back after the Soviet withdrawal from Afghanistan, and there was a kind of understanding between the United States and the Soviet Union that there would be a negative symmetry, cutting aid to both sides, which the United States was helping the Mujahideen, their resistance, and the Soviet Union was helping the Najibullah government in Kabul. But although that didn't happen exactly, it was because while the Soviet Union was on the verge of collapse and stopped assistance to the Najibullah government, some countries in the region actually continued to support the Mujahideen, so negative symmetry didn't work. Now, while the United States were withdrawing and also made that deal with the Taliban, no question was raised that it should be again a negative symmetry, where Pakistan should also stop assisting the Taliban and also material assistance, and also end their sanctuaries in Pakistan. Was this the question debated in kind of a substantive way, or just outwardly everything was focused on ending this war and withdraw from Afghanistan? Thank you very much. Back to you. Yeah, no, I think that the role of Pakistan was not adequately considered or perhaps understood by President Trump throughout this entire process. And this is again, I don't need to tell anybody on this call what Pakistan's strategic objectives have been for a long time, and now achieved, and we'll see what the consequences are. I think the issue for governments in the West, particularly the United States, is how much pressure now to put on Pakistan, and what way to get them to do what you just suggested, which is to cut off support for Taliban. And by the way, how to make sure the Chinese aren't subsidizing them, how to make sure the Russians aren't paying them under the table, so that the terrorism isn't exported by Taliban through the Wakhan corridor into Xinjiang or into the Central Asian republics of the former Soviet Union. And I think this is, I don't think we've given it enough thought. And I think the Pakistanis now feel they have a free hand pretty much to do what ISI at least wants to do in Afghanistan. I think that's very worrying. I think that's something that needs to be corrected sooner rather than later. I think there it would help if we had our European friends more in line with us. I think we need to talk to some countries in the Middle East too, to make sure they understand that that for the future of Afghanistan, this aid to the Taliban's got to be cut off. Thank you very much. Yes, I think now, speaking of Pakistan today, what happened in the past, actually it happened the way it did. Now, Pakistan has launched a diplomatic effort calling on the international community to give some recognition to Taliban, so that this will help moderate their policies.
Otherwise, as Pakistani leaders argue that otherwise the Taliban will go back to the 1990s. So it means, if you read through the line, that you help the Taliban, otherwise this will become a problem that will actually nurture terrorism again. Is it some kind of political blackmail that either help them, recognize them, or they will just become a threat to you? Just your comments. Yeah. Well, I mean, that's like saying pay them or they'll kill you. Well, I mean, I just don't see that that's this is why you don't negotiate with terrorists to begin with. And the Taliban made a big point in Doha of saying we've moderated, we're going to be responsible, so on and so forth. There's no evidence in their conduct to date to indicate that they're any better than they were pre 9/11. If anything, my psychology would tell me that if I've been in exile for 20 years and I suddenly get the objective I've sought all that time, I'm not going to moderate my policies. I'm going to insist on the policies I was pursuing 20 years ago. And I can't prove that one way or the other, but I look at the reaction, the terror that the people of Afghanistan feel who know the Taliban a lot better than I do. And they worry exactly. There's no moderation in the Taliban, and providing them assistance isn't going to make them moderate either. I don't see at this point any argument for the U.S. to provide assistance. Now, I understand conditions in the country are very, very difficult. But look, it's been a principle of American foreign assistance since Herbert Hoover founded the Committee for Relief in Belgium in World War I, that we don't give assistance that governments we don't like can use to support themselves at the expense of the people. And I honestly don't know how you distribute assistance in Afghanistan without Taliban supervision of it. That's why I'm worried this European Union decision is going to, in effect, bolster the Taliban at a point when they're still weak. Thank you again. And just talking about this humanitarian assistance, do you think the United Nations can play a role here without getting the Taliban too much involved in this delivery of assistance? Well, I have to say, as a longtime participant in UN affairs, I'm very skeptical of their ability. The UN is an organization of member governments, and the Secretariat of World Food Program or UNICEF or the UN Development Program, whatever it might be, their pattern of operation is to deal with governments. So the first thing they would do would be to go to the Ministry of Agriculture or the Ministry of Supply or whatever it might be. And I think this would be very much to Taliban's advantage. I think it's more likely in the short term that assistance can and should be provided through non-governmental organizations, Médecins Sans Frontières, that kind of thing. All of the many NGOs that we're all familiar with. Of course, even they have to deal with governments too. But the UN is a government-to-government organization. That's their mentality. That's how they approach things. Thank you very much, Ambassador. We are on the turning of the clock, and we don't want to, get you here for you and ask all these questions that I have. So many questions are there. I appreciate your comments, and thank you very much for taking time to share your views, very insightful views with us. Thank you very much. Back to Mr. Sakhizai now. Well, thank all of you. I appreciate the opportunity, and I'm sorry we don't have more time, but I'm happy to make myself available in the future, and I certainly welcome hearing your views based on your knowledge of the country and the ideas we might have about how to move ahead. And as I think we all know, we could talk about what's happened in the past year or two forever, but really we've got to keep our eyes on the future and come up with some practical things that can correct this mistake. Professor Jalali, thank you very much. And now I ask
Dur Ashna, President of the Afghan Diaspora Unity Council, to deliver his brief acknowledgement. Thank you. On behalf of the Afghan Diaspora Unity Council, a non-profit organization, I would like to say we are privileged to have you sharing your insight regarding very important issues to us. Thank you. We are also grateful to our dear friend, Professor Jalali, for giving us his time and contributing to this highly informative event. I wish you both all the best. Thank you very much. In closing, I offer my gratitude to the speaker, to the discussant, and everyone else who made this event a great one. I wish you good morning to those, good morning, good night, and good day, depending on where you are. And based on the many suggestions here, people asked Professor Jalali to stay with us if he has some time. So anyone likes to stay with us, you are welcome. The مجلس نور زمونږ او ستاسو دا د نیم ساعت لپاره جلالي صاحب موافقه وکړله د مخه چې مونږ سره پاتې سي. ځینې دوستانو پیشنهاد وکړو چې دا سوالونه خو مونږ ډېر دي او د هم دا موضوع احساس کړې ده او خوشبختانه موافقه وکړله. نو اوس به جلالي صاحب ته بیرته ورکړم. مهرباني وکړه، تشکر کوم. سوالونه بیخي ډېر دي او ډېر عفو غواړم چې ما دا ټول سوالونه چې دلته ماته رالیږل شوي وخت پیدا نه سو چې هغه زه مطرح کړم له بحث بولتن سره. اما ما کوشش وکړو چې هغه مسایل زیاتره یعنې مطرح کړم ورسره چې دی پکې زیات دغه لري، یعنې مطالعه لري، زیات پکې انوالو دی، ډېر پکې دغه دی. نو سوالونه خو به ډېر وي او د افغانستان برخه کې همیشه سوالونه ډېر دي. نو که زه وکولی شم چې خپل نظر په یو شکل سره د دغو سوالونو په باره کې اظهار کړم، خوشحاله به شم. مهرباني وکړئ. پروفسور خالدی صاحب سوال لري. جلالی صاحب محترم، پروفسور محترم، شما با دانشی که دارین، نه با معلومات و با تجربه کارتان، ما یک معما پیش ماست. پیش ما معما برای است که شما یک دولت هست در افغانستان. این دولت بس از قلب کاغذ هم میگه که 250,000 عسکر داره و در افسر داره و دیگه داره و یک اکویپمنت داره، در 20 سالی تربیه شده و پول هم کافی پیشش موجود است. و این شما سال 2018 هستیم. این دولت در حاکمیت است. کل ولایات در دستش هست، ولسوالی هم 80% در دستش هست. چی مجبوریت امریکا داره که بره همراه طالبا مذاکره کنه و یک دیل کنه؟ با وجودی که میفهمن، خود آقای بولتون به کتابش نوشته کرده که من مخالف، من هیچ عقیده نداشتم که طالبا به تعهدات خود وفادار. وقتی که او تو در او سطح این تعقل وجود داشت، 130,000 عسکر امریکایی به موافقانه پایین شد به 8,600 نفر. این میتونست که امریکایی ها به 0 تقلیل بتن، تشکری کنن، دعا بخونن و برن بخیر پشت کار خود. در اون صورت دولت افغانستان قوی باقی میماند، چون امریکا خود در پیشش بود و خب میگفت که خب ما موجودیت فیزیکی خود ختم میکنم، اما خب در این صورت دولت افغانستان مشروعیت خود میداشت، صلابت خود میداشت، پشتوانه امریکا رو پشت خود میداشت، طالبا را کسی نمیشناخت. چرا باید امریکا با طالبا 18 ماه گپ میزد مگر اینکه کم چیز پشت چی میگن که چیزی هست در این مذاکرات که ما تا نمیفهمیم. تعهدات کرده طالبا که ما تابلو را
افشا نشدن بر امریکایی‌ها. و این آیا موضوع سیاهی، موضوع بی‌ثبات‌سازی چین این مسائل است چی است؟ ما این پازل نفهمیدیم که امریکا حاضر شد دولت افغانستان از دست بده، اعتبار جهان از دست بده، اما عمیق معاهده را امضا کنه. تشکر پروفسور صاحب. گپای شما کلش منطقی است. چیزایی که میگن یعنی با دلایل علمی و منطقی استوار است. من یک لکچر دارم بعضی وقتا میتونم به نام ازی که بین اکادمیشنا، بین اسکالرها و پالیسی میکرها خلایی که موجود است، چرا خلای موجود است و این خلا را پر کده میتونیم یا نمیتونیم. Scholars and policy makers, where's the gap؟ بخاطر ازی که تو دنیای مختلف میاید. پالیسی میکر ملاحظات دیگه داره، ملاحظات گروهی داره، ملاحظات شخصی داره، ملاحظات سیاسی داره، ملاحظات ایدئولوژیکی داره، در حالی که دانشمند و اکادمیشن دلایل میبینه. بعضی وقتا پالیسی میکر چیزی که میسازه مستند به تحلیل اوضاع نیست و پسانتر که تصمیم گرفت باز اوضاع را طوری تحلیل میکنه که یک جستیفیکیشن برای کار خود پیدا بکنه. یک وقت ما در انگلستان کانربی مسخرگی میکردیم، بعضی چیزها رو طنز نشته میکردیم، میگفتیم appreciation of the situation برای پالیسی میکر چیست؟ یعنی یک چیزی است که چندین روز میگیره، appreciation of the situation چندین روز میگیره برای ازی که تصویری که برای یک دقیقه گرفتی او را توجیه بکنه. این چیزها وجود داره در بین بنام چیزی که شما میگین منطقی است، اما در این زمان پالیسی میکر ملاحظات دیگه داره. از طرف دیگه بعضی وقتا پالیسی که میکر میگه کسی که اسکالر است، کسی که تحلیلگر است، اینا مسئولیت چیزی خود نمیگیرن. اگر تحلیلشان، نظریاتشان یعنی به ناکامی منجر شود یا بدبختی رو بیاره به ملت، یا قابل چی نیست، بازخواست نیست، اما پالیسی میکر است. اگر پالیسی ازی باعث ازی شود که یک شکست بیاید در دولت، و خب مردم با چی میکنن؟ از نظر سیاسی تاوان میکنه، از نظر حقوقی تاوان میکنه و از نظر شخصی. بنابراین این خلا بیشه وجود داره. میمانیم مسئله ارزی که چرا یک سال ما در چی بودم مشاور ارشد چی بودم، افغانستان استادی گروپ بودم. افغانستان استادی گروپ یک گروپ بسیار برجسته امریکا بود، تایید از طرف بای پارتیزن کانگرس تعیین کرده بود. من دید یک سال ما کار کردیم و تمام نماینده های خاص امریکا برای پاکستان افغانستان بودی شرکت داشتن. تمام سفیرای امریکا که در افغانستان بودن در پاکستان شرکت داشتن. تمام جنرالای عالی رتبه شرکت داشتن دیگه، به شمول دنفورد، به شمول پتریاس، کلی بودیم ما. و در نهایت راپوری که تقدیم کردیم فقط خلاصه نمی بود که اگر امریکا دوام بده حضور خود در افغانستان، این سبب ایزی میشه که مذاکرات صلح به نتیجه برسه و یک صلح بیای راستی، صلحی که قابل قبول بر مردم افغانستان باشه و امنیت منطقه را تامین بکنه. اگر امریکا برای این صلح نمیه، بنابراین خروج امریکا اساساً برای زین نیست که جنگ کنه در افغانستان. خودش یک در حقیقت یک دیترنس است، یک قدرت بازدارنده است. باعث ازی میشه که چرا تصفیه بکنه، مذاکرات صلح تصفیه بکنه. بنابراین خروج باید مشروط به پیشرفت در مذاکرات صلح باشه. این نظر متخصصین بود، اما تصمیم گیرنده تصمیم گیرد، پالیسی میکر تصمیم خودم میگیره. یکی از دلایلی که میگن که چرا کار شد به خاطر اینه که امریکا به همراه دولت افغانستان، به حکومت افغانستان چی داشت؟ شراکت چی داشت؟ بنابراین یه پارتنر بود که افغانستان. اما برای اینکه جنگ ختم بکنه، مانع از این نبود که افغانستان
یعنی به گوشه میبره حکومت افغانستان، بلکه شرایط مساعد بسازه که حکومت افغانستان با طالبان مذاکرات بکنه. به خاطر اینکه طالبان سالها میگفتن که تا زمانی که قوای خارجی در افغانستان باشه ما با کسی مذاکره نمی‌کنیم، با دولت افغانستان بنابراین خروج قوای امریکا از افغانستان اساس یک وسیله بود برای اینکه شرایط برای مذاکرات بین افغانی مساعد بسازه، به خاطر اینکه در نهایت مسئله افغانستان با از طریق سیاسی حل میشد و از طریق سیاسی مذاکرات افغانان بین خودشون. بنابراین استدلال میکنن که با طالبان موافقه صلح نبود، بلکه یک موافقه بود که شرایط برای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان آماده بسازه. این استدلال میکنه. اما اگر تا آخر همین موافقه که با طالبان شد مشروط به پیشرفت مراکز صلح میشد، البته به نتیجه میرسید، اما به این نتیجه نرسید. بنابراین به تدریج پالیسی سازای امریکا مسئله مشروط بودن فراموش کرده. یک مسئله دیگه هم دیگه البته چی است که چطور یک اردویی که 20 سال ساخته شد و امریکا تمویلش کرد دفعتاً از بین رفت. یک درست پیش ما در چی بودم UCLA در یونیورسیتی ساوت کارولاینا در کنفرانسش در مورد ما یک سخنرانی داشتم در مورد اینکه که چرا اردوی افغانستان بین رفت. شروعی که من کردم دیگه گفتم که در می سال 2002 وقتی که امریکا نو شروع کرد که اردوی افغانستان بسازه، من این مقاله نشته کردم که در پارامترز چاپ شد. پارامترز یک مجله عالی اردوی امریکاست که از آرمی وار کالج نشر میشه، از کارل بارکس. مجله بسیار عالی و علمی چیز. در وجه در می 2002 مقاله البته پسانتر نشر شد، ماه 5 سپتامبر نشر شد. آنلاین موجود است مقاله. عنوانش بود Rebuilding Afghanistan National Army. در وجه ما گفته بودم که حالی که شروع کردین این 4مین دفعه است که در 150 سال گذشته افغانستان اردو از نو میسازه و اردویی که از نو میسازه هر دفعه 10 سال گرفته تحت نظر یک حکومت مستقل، یک حکومت باثبات که این اردو ساخته شد. یک دفعه باز از 1842 شروع شد و الی تا جنگ دوم افغان انگلیس دوام کرد. دومش بعد جنگ دوم افغان انگلیس شروع شد تا این دوام کرد تا 1930. از 1930 اردوی دیگه که ساخته شد این دوام کرد تا سالهای 1990. این اردو بود. این اردوها که به وجود میآیند به اساس یک تحت نظر یک حکومت با ثبات به وجود میآید و سالها میگیره. شما میخواید ملیشه قومی را، یک ملیشه محلی را به یک عسکر دولتی تبدیل بکنید، سالها میگیره و وقتی میاد که اینا در زیر یک لیدرشپ قوی، یک نظام با ثبات تربیه شود. اما در افغانستان در 20 سال گذشته اردوی افغانستان زیر نظر افسانشنای متغیر، پرایوریتی های متغیر به شکل چی شد وجود آمد که هر سال این تغییر میکنه. مثلا در وقتهای آخر سیگار سپیشل انسپکتر جنرال فور افغانستان ریکانسیلیشن که در پنتاگون است در راپور آخری خود نشته کرده که امریکا در افغانستان 20 سال اردو تربیه نکرد مگر 20 دفعه اردو یک ساله تربیه کرد. برای اینکه یک چیز این مشکل بود، چیز دیگه خود دولت افغانستان اردوهای ملی توسط دولت‌های ملی وجود میاد. اردوی مشروع توسط دولت‌های مشروع وجود میاد که اردو باز با دولت مشروع وفادار میمونه. در حالی که دولت مشروعیت خود زیر سوال ببره، دولت ملی نباشه بلکه یک شرکت سامی باشه، اردوش عین آینی ازوست. بنابراین تا زمانی که چی بود مربوط به حضور قوای خارجی بود یک اردو بود. وقتی قوای خارجی رفت این هیچ چیزی نداشت بین خود، از جمله 18,000 قراردادی که قوای هوایی امریکا افغانستان تمویل میکرد 100% تیارات توسط قراردادهای خارجی چی میشد محافظه و نگهبانی میشد
وقتی که او قراردادی ها رفت کسی نبود که حتی یک حفظ و مراقبت روزمره یک هلیکوپتر بلک هاک بتونه بکنه. و از طرف دیگه قرارداد دوحه وقتی که صورت گرفت و بعد از او وقتی که آقای بایدن 14 اپریل گفت که قوام میکشیم، دیگه برای بسیاری کساس انسنتیو نمونده بود که ما داشتیم میکنیم برای که طالبان از این استفاده کردن و مشروعیت پیدا کرده بودن. این مشروعیت ایران کمک کرد که روابط دیپلماتیک با روسیه، با ایران و چین با وجود به کمک بگیره از او و برای او اطمینان بده که ما کسی نیستیم که خطر به دیگه متوجه است، ما تغییر کردیم، ما چیز دیگه است. کلی از یک جمع میشه و این شرایط در افغانستان وجود میاره. این شک نیست چیزی که شما میگن جناب خالدی درست است، اما پالیسی سازی در شرایط بسیار یعنی غیر از این صورت میگیره. تشکر میکنم. دکتر صاحب سیدی سوال داریم. بله. بله، سلام علیکم. ما از فرمولیتا میگذرم. احترامات به همه شما تقدیم است. شخصیت های بارازنده. وقت جناب علی احمد جلالی برای ما قابل قدر است و ای که وقت پیدا کردین. تشکر از شما. ما در مورد از این سوال ندارم که عامل شکست امریکا در افغانستان پاکستان است، در این شک ندارم. ما در این هم بحث نمی کنم که برفکوچی را که در موافقات دوحه در 29 فوریه 2020 شروع شد همه چیز از بین برد، در این هم بحث نمی کنم. ما در این بحث دارم زمانی که طالب خودش میگه رهبریش که از لحاظ ایدئولوژیکی تغییر نکرده، تجارب آموخته، چرا ما قائم هستیم که تغییر کرده، در این هم بحث نمی کنم. سوال اساسی ما است که چرا جامعه جهانی زمانی که فیصله کرد که امارت اسلامی نباشه و اونها امارت اسلامی را اعلان کردن، حال سر چیزهای فرعی چسبیدن که حقوق زن چطور شوه، حقوق مرد چطور شوه، باز شما را به رسمیت چرا سر نقطه مرکزی تمرکز نمی کنن که مشروعیت حاکمیت در قرن 21 انتخابات سراسری شفاف است. انتخابات فردانه، تعهد بر انتخابات. طالبان چنین تعهد اصلا رد میکنه. در این صورت چرا با مسائل فرعی جامعه جهانی متمرکز است و این سوال بنیادی را که انتخاب ملت مسلمان هست این را مطرح نمیکنه؟ تشکر. سلام علیکم. تشکر میکنم. سوال بسیار مهم و عمده است و بحث بسیار زیاد ایجاب میکنه. البته روابط کشورهای دیگه با افغانستان یا علاقمندیش به افغانستان مبتنی به منافع خود از اوناست. اساساً توجه به افغانستان به خاطر روابطش اثر تاثیرش بر دلچسپی ها و منافع خود این دولت ها متمرکز میشه. بنابراین در این مورد نیست که حتما یک کس باید بیاید که در افغانستان یک مدل بسازه که اون میخواه. هر مدل قبول داره به شرطی که مسائل اولیای ملی زود تامین شده بتونه. و مسئله طالبان رو ببینین. مسئله طالبان این مسئله امارت، مسئله شما درست گفتین که مشروعیت و انتخابات نه. دیروز در مصاحبه که ما بچه داشتم با کنم بود بخیلم به صدای امریکا بود، داشتم همین سوال از من کردن. ما گفتم مشروعیت خو امیر که شما اشاره کردین یکی انتخابات مشروعیت میاره که انتخابات میکنه و شاید که انتخابات شفاف و آزاد باشه، نه انتخابات بعض انتخابات افغانستان که مشروعیت میده برای یک دولت. یا ایست که اگر سنتی بگیرین برای ممالک است، مثلا افغانستان در بعض وقتا امی مشروعیت از طریق لوی جرگات میکردن. مرحوم داود خانی کار کرده بود در وقتی که رئیس جمهور تعیین میکردن، در خود قانون اساسیش هم لوی جرگه یک مرجع انتخاب رئیس جمهور پذیرفته شده بود. در بعض موارد دیگه هم لوی جرگه تصمیمات اصلی گرفت. یعنی و دیگه طالبان میگه که مشروعیت از طریق بیعت. بیعت با کی؟ دیروز ما گفتم بیعت با کدام؟ و اگر امیری از یا امیری شکست ندیده و تا کسایی که دو حکومت هستن و امیری خود ندیده و بیعت چطور میارن که هر کس بیعت بکنه؟ خب اگر انتخابات نیست، اگر لوی جرگه نیست، اگر بیعت هم ممکن نیست، برای مشروعیت نیست.
اما طالبان مشکل کانال داخلی برای خود ایجاد کردن در سالهای گذشته، یا برای خود یک دشمن تراشیدن برای کسایی که به خاطر زیاد می جنگیدن، طالبایی که می جنگیدن دیگه، برای اینکه برای از انگیزه بده، برای یک عالم دشمن تراشیدن، روشنفکر دشمن، حکومت دشمن، کسی که در حکومت کار میکنه دشمن، عسکر دشمن، افسر دشمن، دیگه ملایی که در مسجد است کار میکنه طالب نیست، او غیر اسلامی است، تعلیم غیر اسلامی است، زنا را کار میکنی غیر اسلامی است. اینقدر چیزا به وجود آوردن در این وقت که یا ممکن نیست با آسانی از خود بکشن. تا زمانی که این ذهنیت ها را تغییر ندن که آسان هم نیست، تصمیمات بزرگ گرفته نمیتونن. چرا ایام که زنا به کار نروند؟ مشکلی خود نداره، اما اگر موجودی که تصمیم بگرفتن سالهای سال یا گفته بودم برای جنگجوی خود که جنگ به خاطر اسلام میکنیم، جنگ به خاطر چیزی میکنیم که زنا رو گفتن به کار روان میکنن. تا زمانی که ذهنیت ها تغییر ندن مشروعیت چی که اصلا چه حکومت کده نمیتونه. بنابراین این مسائلی است که کس نمیخواد در دنیا دیگه با مالک به چیزای جزئیات خود داخل بسازه، خود در کوچه های برده که انجامش باز نیست یا بنبست خود برسونه. بنابراین بعض مسائل عمده را به سمبل قبول میکنن که طالبان میگه که تعهد کرده بودن که ما که میایم انحصار قدرت نمی کنیم، ما قدرت به خود منحصر نمیدانیم، دیگار موقع میتیم، به تعلیمات اجازه میتیم، حقوق بشر رعایت میکنیم، اون ما رو ما کم میگیریم. مردم ها فعلا کمی تعهدات کردیم به این تعهدات استوار باشه. من گفتم میتونم در این مورد. تشکر میکنم از شما. دکتر فضل الرحمن نوبت ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب جلالي له څرګندو خبرو او سپینو خبرو سره له دې چې ځینې مثبت ټکي شته د افغانستان د واکمنۍ په بدلون کې، لکه داسې واکمنۍ په یو لاس کې ده، جګړه نور بنده سوه او دغه د قدرت جزایر له منځه لاړل او رشوتو واسطو د حکومت ضعف نشته، ولې په ملي کچه او نړیواله کچه منفي دریځ د طالبانو په هکله روان ده، ځکه د دوی کړنې هغه څه چې موږ انتظار له دوی نه لرو هسې نه دي درلود نړیواله. د ما پوښتنه دا ده چې له یو خوا دغه کاذب او ازمون شوی ملي مقاومت روان ده، له بلې خوا د هیواد دننه او بهر مدني ټولنې دي، قومي شوراګانې دي دلته او سیاسي ګوندونه دي، د بهرمېشت افغانان د پیوستون شورا ده دلته په نړیواله کچه. د دوی رول په آینده کې د یو قوت په توګه، د یو حرکت په توګه څومره تاسو کولی شئ د په آینده کې پیش بیني کې دوی څه کولی شي او څه امکانات لري؟ مننه. تشکر کوم. دا جنگ خو پرون نه دی شروع شوی، یا نه دی شروع شوی. دا 50 کاله کې په افغانستان کې جنگ روان دی. د طالبانو سابقه ته که وګورئ په 1990 کلونو کې درې عامله باعث شو چې دوی زر موافقت ته ورسېږي. درې نور عامله دې سبب شو چې دوی راوپرځي. درې عامله چې دوی سره مرسته وکړه، یو دا و چې دوی ویل چې دغه جزایر د قدرت ول منځه وړي او ملیشې به خلي صلاح کوي. دوهم دا و چې هیواد به یو بوټی کوي، بیرته متحد کوي. او درېیم دا ده چې ملک به بې وسلې کړي، دا وسلې به له خلکو نه ټولې کړي. دا درې شی و چې خلکو په هغه شرایطو کې ډېر مفید ګڼل، نو مرسته یې ورسره وکړله. په ډېرو کم وختو کې دوی ډېر ځایونه ونیول، بې له جنګه یې ونیول. مګر وقتی چې رال قدرت ته درې شیانو بیرته دوی راوپرځول، او که د امریکا کمک هم نه وای، دوی د بسم په حالت کې دننه مخالفت مورد پیدا شوی. یو دا چې دوی وقتی چې قدرت ته ورسېدل، اسلام او دودونه داسې تعبیرول چې د افغانستان خلکو ته بیگانه وو، له بهر نه یې راوړي وو، له نورو ځایونو یې راوړي. افغانستان خو مسلمان هېواد دی، په پیړیو یو معتدل اسلامي هېواد و. دوی برعکس دی،
شیان شروع کړل یو اسلام دی یو ایډیالوژي سیاسي ایډیالوژي په اساس باندې استعمال کړل دوم دا چې دوی هغه تعامل یا د هماهنګي د خلکو منځ کې موجوده وه دا مات کړل د ځینو قومونو په ضد عملیات شروع کړل د هزارو په ضد عملیات شروع کړل د تاجکو په ضد عملیات شروع کړل او دوی ټول قدرت انحصار یو ډلې ته کړ دا دوم درېیم د خارجیان راوستل القاعده یې راوستل عرب یې راوستل پاکستان یې راوستل دا درې عوامل دي سبب شول چې کله چې امریکا راغله فقط 400 عسکر د امریکا د افغانستان ته ځمکني قوې راغلې نورې بمباري وکړلې ما زیات کار خپل افغانانو وکړ په ډېر کم وخت کې په 2 میاشتو کې د قدرت له منځه ولاړ څنګه داسې قوت و چې زه په امریکا کې وم په هغه وخت کې چې دلته به په ډېرو کنفرانسو کې شرکت کوي ډېر په اول وختو کې فهم دا و چې طالبان داسې یو قوت دی چې شاید 6 میاشتې دوی به دوام وکړي دا جنګ تر بلې اوړي پورې دوام کوي حتی تر اکتوبر تر پایه پورې څوک نه پوهېدل چې تر طالبان له منځه یوسي څنګه بل قوت به څوک یې خاله به څوک ډکوي دې ته چا فکر نه وایي چې دا خو یو کال جنګ دی مګر په ډېر زر اوس هم دوی که دغه شیان چې تاسو ذکر کړل دا د دې تر څنګه پورې نور شیان ونه کړي نور کارونه ونه کړي افغانستان دوی وایي مو بدل شوي یو دغه بدلون باید په هغه تناسب وي چې په افغانستان کې بدلون راغلی دی هغه بدلون نه یعنی د 1990 کال په بدلون معنا دا چې دوی باید دغه بدلون دغسې وسعت ولري دا متناسب په هغه بدلون وي چې په افغانستان کې راغلي په دغو 10 کلو کې یا په دنیا کې په دغه 10 کلو کې راغلي په هغه تناسب بدلون کې وګورئ نو دا یو ډېره فاصله لري دا چې وایي چې یو څو مکتبونه پرېږدو یو څه دا نه دی تحول باید په هماغه په تناسب وي لکه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی لکه چې په سیمه کې تحول راغلی دی او لکه چې د نورو اسلامي ممالکو کې تحول راغلی دا باید وي نو که دغه ونه کړي یو وخت کې ما مرحوم دغه سره خبرې کولې لوی دوپي سره ټول یې پېژنئ لوی دوپي په هغه وخت کې دغه د روسانو افغانستان کې تجاوز کړی و نو ما ته ویل چې look Ali I will summarize this history of the Soviet invasion in 7 R's وكلمه بدر تقول مش عليه R شو R revolution then reform then resistance then repression then rebellion then Russian then refugees نو د ژوندۍ نه و چې دغه آخري R دی چې retreat ولنه په افغانستان تاریخ کې اداست دی چې هر تحول چې راځي دوی نوي شیان راوړي که د خلکو خوښ ښه که نه خوښ سره مقاومت کوي مقاومت چې وکړه دوی بله لار نه لري چې د زور نه کار اخلي زور نور مقاومت زیاتوي چې مقاومت دغه رسېږي دا یو داخلي جنګ ته رسېږي نو زه فکر کوم چې دوی باید دا وویني چې په افغانستان کې داسې د شرایط رامنځته راغلي دي چې څوک هر شی به مقاومت دغه رقم شو چې ورته بیخي بیګانه دي نشي منلی نو ځکه مخکې چې بولټن هم وویل چې دا امکان نه لري چې دغه شکل شاید دوام وکړي حتی پاکستان نه غواړي چې شاید دوام وکړي ځکه پاکستان اوس په دې پوه شوی دی چې یو وخت کې غوښتل چې افغانستان ورته ستراتیژیک ډپټ وي و شاید پاکستان د دغه ترهګرو دپاره ستراتیژیک ډپټ شي نو ځکه په دې مورد کې په قلم په وینا مقاومت ګټه کوي د افغانستان دپاره معنا دا د مقاومت دا نه چې خلک بیا ووژني معنا دا ده چې خلک پوه کړي چې دغه شرایط دوام نشي کولی د حکومت راپرځول اسانه دی حکومت کول ډېر مشکل دی تشکر کوم مهرباني وکړئ ډېر مننه زه بل چېرته هم دغه لرم کار لرم نو تاسو نه مننه کوم تشکر کوم بل وخت بیا خبرې سره وکړو ډېره مننه جلالي صاحب سره دی چې یو دوه نفرو نور هم سوالونه درلودل دراني صاحب او زدران صاحب اما
مونږ وخت محدود او دا هم اضافي وخت اضافي نیم ساعت جلالي صاحب لطف وکړو چې مونږ سره پاتې سي. زه یقین لرم چې په آینده کې مونږ کولی شو بیا دا غونډې ولرو او مخصوصا چې دغه رقم غونډو لپاره دغه د افغان دیاسپورا پالیسی فورم ما ایجاد که چې دغه خلا چې مخکې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه د اکاډمیک جامعه او د پالیسی میکرانو جامعه ترمنځ یو څه له منځه یوسو او دوی سره یو ځای کړو. نو مونږ به په یو بل غونډه کې یا د فورم له لارې نه یا د بل افغان دیاسپورا یونټي کونسل له لارې هغه نه میټینګونو لخوا نه یا کمیسیون لخوا جوړه کړو. زه تاسو ټولو مننه کوم چې خپل وخت مونږ ته راکړی راغلی او فعاله سهم واخیسته په دې بحث کې. دا ډېر یو ښه بحث و. امید ده چې په آینده کې هم دوام وکړي. که به خبره یا سوال نه لرئ زه دا غونډه نور ختم اعلانوم.